The Aberdare forest is critical since it's a source of life and is home to the prestigious endangered species of wildlife like the mountain bongo and the black rhino. The forest is also a major water tower in the Mount Kenya ecosystem. Kenya Wildlife Service, Kenya Forest Service and Rhino Arc have utilized existing joint surveillance teams to thwart illegal activities in the forest. As Joash Onsari reports, the Aberdare forest is slowly reclaiming its status. Various environmental conservation efforts have been put in place by the government and non-governmental organizations to save ecosystems and conservancies in the country. We set foot in the Aberdare Forest, a gazetted national park, which is crucial to at least 5 counties surrounding it. The county governments of Nyandarua, Laikipia, Meru and Nyeri have greatly benefited from the tourism activities from the forest. We have a regulated way how the community are permitted to come and collect firewood. That is mainly in the forest reserve, where we have minimal use, minimal abstraction of material from the forest. In the national park, basically what we promote is tourism. Tourism where you want to leave your footprints and take away photographs home. Yeah. Some of the strategies that have been put in place in Aberdare National Park is the involvement of the surrounding community in conservation activities. Here we meet Aberdare Joint Surveillance Unit. This joint surveillance unit, founded in 2010, is key in curbing illegal activities which threaten the Aberdare forest. After building the erective fence, we realized that we need to engage the community further. So one of the initiatives that we came about with is forming a unit we call Aberdare Joint Surveillance Unit. Ile kazi tunafanya ni kwenda msitu kufanya patrol. Kuna hizo illegal activities zinafanyika kwa kishaka kama vile post carving, kuna snaring, watu wanaweka mitego, kuna pia mambo ya moto. This team of 7 individuals comprises of officers from Kenya Forest Service, Kenya Wildlife Service and non-governmental organizations like Rhino Arc, who have pooled resources in safeguarding the integrity of the forest. This unit of 7 people at the moment, they work together with 4 rangers, 2 from Kenya Wildlife Service and 2 from KWS. And basically they work in the remote areas of the forest and they are able to detect activities that are happening, illegal activities. The joint surveillance team comprises of members from the community who understand the ecosystem fully, a factor that helps them during patrols in the forest and the over 400 kilometers fence. Our patrol starts early, very early, mostly 6-5. Tunaenda tunashapa, alafu jioni tunarudi kama hata tunakuta unarudi saa 3 ya usiku, pengine kazi imekuwa kubwa, au unarudi sana tunarudi saa 11 the most, kwa sababu sana kazi zinafanyika bali. Hakuna mtu anaweza kufanya kazi just karibu, anaenda bali mahali anajua hata kupatikana huko nishi. So kazi yetu sana inakuwa ni huko ndani kabisa, the interior. So we have to wake up very early. To understand the surveillance team, I joined the patrol of the forest, all aimed at understanding the conservation efforts required in sustaining the lives of the living creatures. It is a journey that requires passion with an intention to keep off poachers from the major wildlife endangered species in the Aberdare National Park. Hii msitu iko na wamegi, iko na dofu, iko na nyati, iko na swala, iko na bongo, iko na aina za baboons, zingine hata mmeziona, tukikuja hivyo mmeziona, iko na zebra, iko na waterback, iko na gili, iko na nguruwe, giant forest hog, iko na wanyama wengi sana. Na aina mingi sana ya swala.
Musheru, who is among the 7-member team, tells me of his encounter with an elephant during a routine patrol. Mungu ametulinda, hakuna wakati tulishadhulumiwa na mnyama, lakini kuna wakati tumeshakutana na ndovu na akatufukuza. Na ile kitu mzuri, hatukujeruhiwa. Kila mtu alienda pande yake, ndovu akapita katikati akaenda. So we are lucky. Mercy Nyambura is the only lady in this team, and she has defied cultural stereotypes of the Agikuyu community of performing duties perceived to be performed by men. Conservation is a call. Kwa hivyo mimi kama mwanamke, it is a call. Si kazi unaamkia kama zile zingine. Ni kazi ambayo unaifanya bila kuangalia nalipwa pesa ngapi. Hii kazi iko na challenges mingi, kwa hivyo ukiangalia pesa hutaifanya. Lazima iwe ni wito ndani yako. Nyambura tells me her journey was focused on an ambition in joining the surveillance team 12 years ago. Kile ambacho kiliniweza mimi niingilie kwa hii kazi, pale ambapo nimezaliwa kulelewa ni karibu na kichaka. Kwa hivyo ikawa kila wakati mnalima, hakuna kuvuna. Nyani ndio hao mchana, ndovu ndio hao usiku na nyati. Kwa hivyo pale ambapo Rhino kwa ushirikiano ya Forest na KWS waliweka ile fence, hapo ndipo tulianza kusaidika. Na vile sasa nilipata nafasi ya kuingia kwa hii kazi, ni wajibu yangu kuelimisha watu wetu ya kwamba msitu ndio hifadhi kubwa, kwa sababu hapo ndipo tunapata maji na at least tunapata ya kwamba hewa safi kulingana na ile miti ambayo iko pale. Kwa hivyo ni wajibu wetu kuchunga na kuhifadhi. It's not an easy task, but Nyambura says she is focused to the core. Huu ni wito. Na kama ni wito, ni ile kazi ambayo unafanya kwa roho yako. Mbali na changamoto, unasikia mbali nimepitia hii changamoto, kesho lazima niamke na niende. Kwa sababu lengo langu ni kuona ya kwamba watu hawaharibu kichaka. Kwa mwanzo haikuwa rahisi kwa sababu sisi wote ni wageni, hakuna mwenye amejua mwingine. Lakini tulipoendelea ni ile ambayo tulifika tukaishi kama ndugu na dada. Kwa hivyo hata sikumbuki niko mwanamke katikati ya wanaume. Tumezoeana. Hata ikifika ni kuingia kichaka kulala pamoja kwa hema moja, we will share. Sleeping bag kila mtu ako na yake yake. Lakini mambo yote tunafanya kwa pamoja. She even narrates how she saw death when pursuing poachers in the forest. Ile changamoto ambayo nilikutana nayo ni mahali ambapo tulifika tukiwa elephant survey, umebebana na mizigo yako, so mnasonga, tukaona kuna mahali kuna moshi. So ikabidi lazima ukiona any activity, kwa activity lazima ufike mahali pale udhibitishe nini iko. Tulipokaribia pale tulipata ya kwamba ni watu walikuwa wanapika. Tunasikia wanaongea na pale kando kando, sababu utanyemelea mpaka ukaribie pale. Tukaona wako na mbwa, nayo sasa bahati mbaya mbwa ndio walitusikia kwanza wakatushaburi. Ilibidi yule askari tulikuwa naye aweze kuua wale mbwa. Tulikuwa na askari wawili, waliweza kuua mbwa 15, lakini sasa wale poachers waliweza kutoroka. Tulipokaribia pale tulipata ya kwamba walikuwa wanapika nyama. Kando kando tulipata kujua ya kwamba walikuwa wamechinja nyati. Na utapata ni watu ambao wameamua kufanya ile kazi kwa sababu wako na mikuki ambayo imetiwa makali, wako na panga, visu. Utapata wale watu ni dangerous kwa sababu kwa ile nyama utapata wamekatakatia majani ya bange. Kwa hivyo unajua ya kwamba yule mtu akikupata afadhali kutane na mnyama. Meet John Mugo, who is a reformed poacher who recounts his transformation journey from destructor to conservationist. Nilikuwa na wida kabla sijaingia kwa hii kazi. Tena nilikuwa nafanya logging. Alafu wakati fence ilianza kuwekwa, wakaanza kuhubiri mambo ya kushirikiana na wao, na nikawajoin, nikawa mmoja wa wao, na nilishukuru kwa sababu ile kazi nilikuwa nafanya haikuwa inanisaidia. Lakini wakati niliingia kwa Rhino Arc, nimejimudu, nimesomesha watoto, nasaidia hiyo timu nyingine tunafanya kazi na wao. Kufanya patrol sile tunafanya asubuhi, tunaingia kichaka, nawaelezea vile tulikuwa tukifanya. Kama ni kuingia kwa kichaka tuna mti, halafu tunaweka majani ili hata kama ndege iko juu huwezi ona. Kwa hivyo tukitembea tunaenda tukiangalia kama kuna fresh activity ambazo zinafanyika. Tunafuata nyayo za mtu yule ameingia, naenda unakuta mpaka pahali anafanya kazi.
By the year 1970 through the 1990s, the critically endangered species of the mountain bongo and black rhinos were becoming extinct, all caused by illegal activities like charcoal burning, snaring, and poaching. But thanks to the efforts like having the surveillance team and the 400 kilometers fence. Kati tulikuwa tunaingia hiyo kazi, kulikuwa na almost everywhere. Hata hapa ungekuta activity. Miti kama ile unaona pale tumezunguka, unakuta imekatwa. Kama hiyo, sio wada unakuta imekatwa, vikigi imeshongwa na imeenda. So hapa kulikuwa na activities mingi sana. Na si hapa mahali kwingi kulikuwa na activities, lakini venye tuliingia hii kazi na tuka concentrate na hizo patrols, hiyo kitu imepungua sana. So for people to coexist in harmony with wildlife, there needed to be a barrier in between them. And that is why we have been able to do the 400 kilometers around the entire Aberdare ecosystem. So it is a worth investment. The people are gaining benefits. Lakini tangu waya iwekwe unapata ya kwamba ndovu, nyati, hata by then ilikuwa simba wako Aberdare, so walikuwa wanaendea ng'ombe mpaka kwa zizi. Lakini kwa saa hii wanyama wameweza kujitenga upande yao na watu kwao, ingawa hakukosi wale wachache ambao watatumia ujanja yao kuingia kichaka kuchukua vikingi, mbao, makaa. Not only surveillance in the forest, but the team is involved in wildlife sensors coordinated by Kenya Wildlife Service in different ecosystems in the country. Hesabu ndovu, kuna hizi inaitwa elephant sensors. Unataka kujua sasa ni ndovu wangapi wako kwa Aberdare ama kama Mount Kenya, tunaenda hata Mau, tunaenda kufanya kazi kama hizo. Pia tunafanya kazi ya kuangalia hii waya imewekwa kwa Aberdare, all of the Aberdare. The surveillance team says illegal activities in the forest have reduced tremendously. Tumejaribu kufanya hiyo kazi kwa hiyo miaka yote 12 na kulingana na hiyo kazi vile tumefanya, kichaka uharibifu umepungua sana. Bila hii fence haijawekwa, kuna hii mashamba yote mmepita hapa, haikuwa na watu wamekuja juzi, walikuwa wanaishi Nyeri, wengine Murang'a, kwa sababu wanyama hasa ndovu na nyati walikuwa wanasubua sana, walikuwa hata wanaua watu, wanakula chakula zao. Sasa mtu anaona mimi niko na shamba eka 10 lakini silimi hata kitu, nikienda huko maisha yangu inakuwa kwa hatari kwa sababu ya ndovu. So afadhali ni, lakini wakati hii waya iliwekwa, hakuna mnyama tena ameshawahi kuingia kwa mwananchi, na ndio watu walinunua mashamba sana, na ile ikawa densely populated. Due to such efforts, Rhino Arc, a conservation organization, is focused in recruiting another team to reinforce AJSU in combating illegal activities in the Aberdare ecosystem. We are actually in the process of broadening the team. We actually want to have 2 units of AJSU operating in Aberdare. So those will be good opportunities for all those people for the selected few that will be successful. They will get chance to get an employment to join AJSU. And there are even other activities that we can work together with the youths. We have projects of tree nurseries. We have sites where we are doing forest rehabilitation. The Aberdare Joint Surveillance Team calls upon every Kenyan to consolidate efforts to protect and conserve the ecosystems. Kichaka ni mali yetu sisi wote, kwa sababu tukiendelea kukata miti, mvua itadidimia, hewa, mazingira, kila kitu itachafuka na sisi wote ndio tutaumia. Kwa hivyo wajue ya kwamba yule askari ako pale kuwasaidia kulinda. Askari yuko pale kama bridge between mnyama na mwanadamu, lakini kazi ya kuhifadhi si ya askari, ni ya mwananchi yule ambaye ako karibu na kichaka. Ni hiyo kashaba mtu ako nayo kidogo, apande miti, awe akitoa kuni huko, aweke ng'ombe 1 ama 2, na sitamsaidia kuliko zile ng'ombe analeta kwa msitu, kwa sababu zile ng'ombe zinakuja kwa msitu, kuna wanyama na wako na magonjwa ya wanyama ni tofauti na ya ng'ombe zile ziko nyumbani. Kwa hivyo zile ng'ombe zinakuja hapa haitakusaidia sana, kwa sababu zitakuja sikojeke, alafu unakuta kila mwaka ng'ombe zako zinakufa. Mimi nimefanya hii kazi kwa sababu ukiangalia environment kabisa, environment ndio kitu yote. Sababu ukisema sasa hii msitu yote inyolewe, ni kama umesema watu wote wale wako nje
wakufe, kwa sababu wanategemea maji kutoka kwa hii msitu, si ndio? Nairobi yote hata huko Turkana nategemea maji kutoka kwa hizi towers. So tukiendelea tukikubali hii environment iharibiwe, maisha itakuwa vita itaanza vile, kwa sababu watu wale wako na ng'ombe huko wataanza kukuja huku kutafuta manyasi huku, so conflict itaingia kwa communities na kitu inaitwa vita itaingia kwa nchi. The presence of this surveillance team is part of the measures that has been put in place by various stakeholders to ensure Aberdare ecosystem is protected, since it is the source of various rivers. Joash Onsare, TV 47, Aberdare ecosystem, Nyandarua County.